kulilungelo lomzali ukuthi abone ukuthi uyafundisa abantwana bakhe bese sengikhaya khona ukaya ukuthi good morning ivukile ufundwa ngikhaya lokho yana kulilungelo lomntwana ukuthi umfundisi athole imfundo nayani yamahala ngiyabonga thank you wa efela umntwana uzakufunda e-high school ufundwa ngikhaya ngiyakuzizisa lena isikolo lapha sesiyahlangana nabanye nje kodwa vele imfundiso eyithole ezikhaya right sese-education khona kungananzelela ziningi izinto ezikhulunywa nge-education ngizathatha for instance umuzo othize wakhulunywa u-Oprah Winfrey samkhumbula lwada ukuthi uma uma-TV udala wathi khona education is the key to unlocking the world. It is a passport to freedom. To unlock the world yikuvula umhlaba passport to freedom ungafunda uyaba free even umama wendile nxa ufundile kawuncengi imali yomkakho uyakuzisa ungakhangela emakhaya bakuthi ngabule free ungananzela nje ngathi ngomali bazala olomali bazamuntu abafundile ababephenile so kabapheki vele emakhaya bananzela yilabana ababuya sekuzolunga ukuphakulula bona yibo abasebenzisiwe lamadisi ukuphakulela ukuthi bona balungisile anti bafundile bona nxa ungafundanga mliwe yini la ngifika hayi yawunanzelela you don't have that freedom bebaliswa la uyakuzisa bawuthuzela onazibane zani masiyathi zopheka bathi nxa uthuka ngudokta emva ukuthi amanje lina lizenza njani beyinele onathi zanika abantu amali uMandela wathi education is the most powerful weapon to change the world. It's the most powerful weapon which you can use to change the world. Abantu befundile balapho ukuthi baguqule indawo lapho abahlala kiyo ngendlela abafuna ukuthi ibeyiyo yona. Khonapha ngalithe bhada lazofundisana khonapha ngalifundisa khona. You are changing the world in terms of one perception. Ukuthi abantu vele balikhangela njani leli elifunda lapha bakhangela njani isigaba senu bazalibona njani nxa selifundile uyabona education is the great engine of personal development. It is through education that the daughter of a peasant can become the doctor, the son of a mine worker can become the head of the mine, the child of farm workers can become the president of a great nation. It is what we make out of what we have, not what we are given that separates one person from another. Kulokhu ngomandlela lwa. Wena nxa kuyikuthi uzelwe ngumama osebenza eyadini, ngumama osebenza emayini, ngumama osebenza kufama, emakhaya khona. It is up to you to use your education so that you elevate the status of your family. Ugcine la usungu-CEO we-company. Thina sikhulu omama bethu asikhumbuli besebenza babevelelwe ngama-peasant farmers, but they used that money basikhambise esikolo. Now sekhona ipensheni yakhona ngoba every month sokumele injani umthumele imali nezindlela sengumholile because one or the other years produced the CEO, one or the other years produced the manager, one or the other years produced this and that. So now you make your parents proud. Ukuthi umama akho kasebenzi uthengisa amathematis does not mean ukuthi sokumele ubone ngabantwa is too poor to think about the education. Uyakuzisa wena sowumlando wakho to step up ukuthi kumna no umama wathengisa amathematis, let me go and own i-marketplace lapho abazayo bethenga khona amathematis. Nasathenge mathematics but sebezothenga ima-mathematics. Uyakuzisa nxa sithi you become a mine owner wena osekuthi hambe kuba ngumnikazi we-mine per se but woba the something that is productive yakho uyathuka abantu bathenga kuwa-mine for you are now a factory. Uyabona, you are the owner of that factory. Uyabona. Good. Then Obama went on to say that in a global economy where the most valuable skill you can say is knowledge, is your knowledge. A good education is no longer a pathway to opportunity. It is a prerequisite. Emhlabeni esiphila kuwo ulwazi yilo soluhamba phambili. Ngazi egoli umuntu ofika athola umsebenzi ongcono ngokufundileyo. Uyakuzisa? Sike sahambe khona. Umuntu egoli la. We know that. Egoli bafunda uhamba phambili ngamaphepha.
especially iphepha lapho amaphepha abo sebenjani sebelungisa kuhle kibo sakho ngale sebe-evaluate sebenjani sebezigele emsebenzini sebethola ama-permit sebesebenza kodwa wena ungahamba ucabanga ukuthi egoli bamelele wena ukuthi uzafika ukuthi nangu usibongile bakithi lesimele hhayi akunjani uzafika ulale ebridge ulale emfufini u-abuse different forms of abuse ucina ubuliwe nxa ungenahlala nxa ulehlala ucina ulisela utshontsha bacine bekuhleli ngemva utho anti uhlale elindela uziphendule so asifundeni sihambe lapho siyakhona sifundile ngoba imfundo yiyo eqakathekile anti then last one, the future belongs to young people with an education and the imagination to create. The future belongs to young people with an education and the imagination to create. Andikathethi kuyafunda amakhala lamakhala eliwenza esikole. That is meant to sharpen your imagination. Futhi right. Now ngeke wenza lokho ngezindlela they are giving you skills sokwenza. Sinafunda emakhaya ngale zasikhula sisafunde primary I think education yakho isibuyela kwabafana. Sasibazo those age namajob kanti because we are living in an environment lapho wawule prison farming khona. So kwamele sibe kwazi ukuthi isipropose zilungiswa njani amajob abazwa njani. Age bazwa njani. Izilay zokufaka amakhuba lezana zibazwa njani. Because we in just feel kwi-economy agro-based, prison farming based. Lani ngobanezikili zonezi nxa usuka lapha usukwazi ukuthi right senze izinto engayi-apply ngiyithini sike senze i-project ethile i-TG lesenze into ethile kuthiwa yini public sibizwa kuthiwa kwini kwathiwa technology nayo sekwazi ukuthunga ufundile ukuthunga hamba phela lawo ikhampani ezathunga ngama-inform abantwana bathengi khonapho la uphile anjabona so let's use our skills imfundo iqakathekile right asiqhubekeli-ke ngeprogram yethu kade esike zathanda ukuthi sibizo zakwenza ipoyem later 1893 insingo regiment performing arts omunye wakuzakelwezipoyem thank you very much ngafaka amahwepa yes, siyabonga kakhulu besidla ngaphambili ngapha mina angisongunye operformayo kodwa ngiphakamele ngendlalele ipoyem yakho yokuthi uyizwisise amabala kumbe ngithina yona le poyem abazayenza lapha ithunyelwe ngu-executive director wenhlanganiso umthembo khona ngale endlane ngezinye izindlela uthebulathi namhlanje umsebenzi usowenzayo namhlanje kulathi abanye beyawunanzelela ukuthi beyabona amakhamera ashutayo arekhodayo ukuthi you are streamed live ku-Facebook. So siyacela-ke lamafoni ethu siwananzelele engabokuba nje lana abangumsindo so ngesikhathi siwafakela uku-silent ama-message nxa siphuma lapha silakho office call back walafonele ukuze singaphindizeli phela sicace ukuze sihleleke njengabantu abahlelekileyo kuthiwa kazivele uhlelekile kakhulu ani singabantu abahle sicela amafoni ethu sikwa-manager kodwa ngabe yiwo amanager thina ngokuqala master of ceremony nexolile ngithanda ukuthi ngichasise kancane laba babona lapha bathe bona njengoba inhlanganiso ikhula isiba legatsha zonke lezi ezibakhona thina siyafisa lapho ukuthi simele uluhlu lokuvuselela imculo imfito ama-plays zonke lezana izinto ngoba ziyingxenye yobuntu bethu so-ke ngezinye izindlela babonaka lapha sebeyiqalile leyo so inhlanganiso yakhulu yaphambili 5 years inhlanganiso isilabantwana kumbe isilabantu asebezimisele ukuthi bangene kwezemidlalo so inqobe ikini-ke lonke lilapha lilapho ukuthi liqhubekela lijoyile yena lenhlanganiso kungatsha ezishiyeneyo so enza kutsho nje ngamafitshane ukuthi isizwe sikamzilikazi siye sezizwe ebesihleleke kakhulu because emhlabeni wonke not only in Africa isikhathi inkosi yohlanga umzilikazi wokuqala efika kuleli wayevele ehleleke ngendlela esingathi singancane ngakuchazisa singaku-exaggerate he was like maybe 150 years ahead of others wayephambili wayesivalize nge-more than 350 years so
so unhlelo zakhe zaziphambili kakhulu. Yikho-ke le ndlela abantu ababehleli ngakhona abantu bakhe kuzigaba zonke nje zomhlaba kumbe ngithi ilizwe elalingaphansi kwakhe uMzilikazi zazihlelekile kwama-regimental towns ongangokuthi isigaba lesigaba sasibizwa le-regiment. I-regiment leyo kuthi kuyabe kulibutho lakhe alithembileyo, ibutho lelo liyabe lilomlawuli walo esingakuthi thina ugeneral ama-regimental commanders. So-ke ngokunjalo-ke abazabe yenza le-poem balela lelilodwa kuphela nisuke ubufakazi lobo ukuthi kuzwisile. Ingabe ngekho polish lenxa lethi standard elingasikhangelela basesebatsha baqale kathesi ukwenza lokho. Balosuku olulodwa kuphela last Saturday lapho ama-hours not the holiday benze yena le-poem abafisa ukuthi bayiveze phambili. I-poem le kuyikuchaza ama-regiment la ayehlele inkosi uMzilikazi eyiwo agcwele isizwe sakhe sonke. Sasihlelwe-ke ngaleyo ndlela ngama-regiment lama-commanders akhona, so yikho abazosibhedlela. Ngemva kwalokho phambili ngale ngikhuluma ngiqede bazaletha umhlomdlalo omfutshane omncane lawo okhangela njengobaba uchasisile laphana ubaba uDawu ukuthi kunenge obalahlekayo kusukela ngophana ukuthi ku-1893 yikho-ke sabuyela saqala khona ukuthi thina sisukisela khona phana abalahleka khona ukuthi so bazakhuluma ngawo nalwana umumo ukuthi abantu babephatheke njani nxa kusiyafika khona bani ngiyabonga. Amabhudwa nekamthethwa, amathethe kamafu, amagogo katholi, amatokotoko katabangani, ameva kabhuleni. Ubambeli kaDalamela, izintawu kaTheli, isoda likamafu, iziqweni kaJiyeli, isathi kaSitheni, iminyakazo kaJiyeli, inhlanhlandlela kaBhalanayo, imobholeza kaTheli, iziyati kaTheli, izuba kaLozi, inyama ndlovu kaMaSuthu, ingubo kaFusi, ingwegwe kaMaSuthu, ihlambane kaJiyeli, unqama kaMathele, inqolo kaMdluli. Imsingo kaSomabhulane, imsinga kaBhuli, inga kaChanya. Izinyaga zikaSithole, izanazi kaMabhuli, oyembeni kaPhumayo, ibandla lendulo ekaPhulu. Siyabonga kakhulu. Nxa sikhuluma nge-restoration yikubisela indlela ebesivele siphila ngayo. Ayitsho. Khonokho abakwenzayo ukuhaya beveza ubukhosi bamakhosi lezindlu zabo babezikhokhela bekuvele kuyimvama la izolo. Ayitsho. So nxa sisithi restoration akulaza ukuthi sifuna ukuphambanisa omunye umuntu, hayi yikubisela indlela ebesivele siphila ngayo. Siyakuzwisisa nje. So nxa bengaka sebekwazi ukuthi kulomagwegwe kulofuyana kuyinto ethabisayo yona leyo. Kule nyama yendlovu kulaloku naloku kuyinto ethabisayo yona leyo. Siyakuzwisisa. Ungananzelela sithe sikhula ngikhaya vele ukuthi kanti sedrobheni asesihlala singenyamazana nje esihlala le. But nxa kusithi ungadla thina besithi edume sisi. Ukubonga. Izibongo kayisiyo nto okuthiwa yinto efundwa esikolo. Ukubonga hayi edume emthembu. Hayi sizibe egazi elanga. Akuyabona. So labo nxa bebonga behaya kuyinto enhle kade ivele isenzile emcimbini kudala nakudala. Akuyakuzwisisa. Nxa uyawubukele kubo South Africa nxa belemicimbi yabo yomhlanga and so forth abulamakazana khona ama-chief njalo njalo. Kuyabe kukhona ukuhaya okuthize. Njalo nxa ngale kuthiwa inyosi yenkosi, anjo
iyabikhuluma izibongo, uyabukhuluma umuntu umkhothoza, uphinde umqakezela izandla, kodwa unokukhuluma khona phana. I think angazi nje lisazenza kathesi izibongo zamakhosi esifuna lisazenza nje. Kudala kwakusenziwa izibongo zamakhosi. Kube lebhuku sibe kube lembuzo. Ayikho. Kude ngabothaka, kude ngabomvilikazi, kude ngabobanimali njalo njalo ukuhaya khona. So ngasela ukwazi ngoba kumele uzwisise ukuthi vele amhlophe kuyini. Amahlokohloko kuvele kuyini. Uyakuzwisisa? Imuyazwe kade kuyini. Ungananzela izikolo zakoBulawayo zethwa amagama ale meaning esindebeleni. Ale meaning ngendawo yona le ukuthi abantu abehlezi lapha ngoba ngani. Ungahamba la kwezinye indawo zafica emabizo ezinto ale meaning nokuthi lapha wakuvele kuyini. Uyakuzwisisa? Ungahamba eVictoria Falls mushiwathula. Smoke that standard. Abantu babekhangela umuntu wasebenika indawo. Kule meaning ivande. Xa usethi babambeni primary eNtumvana eMaswazi eMsukamini kutshoni khona kuyani kule meaning. Anjalo kambe ngabe kuthiwa bahlala bekukhuluma sonke sala sokubukele ku-TV kambe ngabe siyawukhohlwa. Ngiyakubonisa ukutshoni masithi sifuna ukuthi sibe lezinto zethu ezizavuselela amasiko ethu lembali yethu. Siyabe sifuna ukuthi ngasivula i-TV sifice abantu abona bekhuluma. Uyabona? Kambe ukuthi ngayifisa i-TV ngingaba le need yokuthi ngibe le DSTV. Andiyabe ngikhuluma sithi ngibe ngibuza abantwana laba beTupac. Abantwana laba ngampopo. Namsokunika intshukuntsho ukuthi ngivule isitishi sakithi. Uyabona? So yikho sokufuna ukuthi asibuyeleni endaweni yakithi sikhulume ngezinto zakithi. Akukhathalekile ukuthi ungaphi kweZimbabwe nawe ulokwakini ofuna ukuthi ukukhulume ngakho. Akukhulunywe ukuzwe ukukhwabithe. Yikho restoring means ukubisela okwakuvele kuyikho khona. Why 1893 bakubalisile lapha? Indlela esasiphila ngayo yaba disrupted ngokufika kwabanye abantu. Hanti yikho lapho sikhuluma khona ngabo colonization. Sesilahlo wethu sesithatha kwabanye. Olobhekola sebebaleka sesithatha kanjani kwabanye. Anjalo otherwise abaqeda ukwenza kathesi antana ngabe senza bengabantu abafuna ukuthikaza bijana. Kodwa vele ngomthetho akumelanga bafuna ukuthika. Kumele umuntu wabona kuhlabe ilanga lonke ngoba kusekhaya. But kathesi sathatha kwesikhiwa sakufaka engqondweni. Ukuthi ungeze ukhuluma isikhiwo so hawu mina ingane. Ukhuluma ulimi lwakho. Uhaye ngolimi lwakho. Uzigqaje ngolimi lwakho. Anjalo ngemvunulo yakho. Kodwa kathesi singakhuluma ngemvunulo kwabantu ukuthi hayi sebenza njani. Kodwa vele imvunulo yethu ungayilandelisisa ukuthi emuva yikho konke esikusola namhlanje kuba ngaqhubanga. Kodwa yini? Siyakuzisa